امیدوارم هر جای دنیا هستین دلتان شاد، لبتان پر از خنده باشد. امروز تصمیم گرفتیم که بریم کنار آبشار جانا در منالی، بریم از صدای دلنشین آبشار لذت ببریم. ما کنار آبشار یک تخم مرغ ساده با هم دیگر بپزیم. اگر شما هم مثل من عاشق آبشار و عاشق طبیعت هستید، لطفاً از من حمایت کنید و تا آخر ویدیو با من همراه باشید. آماده باشین دوستان عزیز که حرکت می‌کنیم. باغ‌های سیب خیلی زیاد است و دوستان عزیز خودتون بیننده باشین و من زیاد گپ نمیزنم. ببینیم لذت ببرین. واقعا هوایش خنک است، سرسبز است، واقعا که هوایش پاک است. सूखी लकड़ी होती है उसको जला सकते हैं आप, सूखी लकड़ी गिल्ली तो वैसे नहीं जलेगी और गिल्ली नहीं अलाउड, सूखी जला सकते हैं. پیش آبشار چند تا از غرفه های محلی وجود داره که هر کدامش لباس چیزهای بافتگی داره، همه چیزهای بافتگی. خودتان ببینید. از من حمایت کنید و کنار من باشین تا آخر ویدیو و لایک کنین، سابسکرایب کنین، با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تشکر از همراهی شما. बुत में लगाने के लिए रबड़ बैंड है बनाए हुए. इसका एक पीस दिखाओ. बनाते हैं ये किचन बॉक्स है. ये बनाओ. बहुत अच्छा है. खराब है.